Yes, to all our beloved viewers across the world, this is Africa Transformation Digital Media, where we speak, we learn, and impact. And today, we are going to talk about content creation. We want to know about what is content creation, what are we supposed to do as content creator, and more about content creation. And in our studio, I have these amazing guests that have a lot of experience about content creation. He has been in the industry for more than 15 years, and today we are here with him so that he can tell us how did he start, what are the requirements, and what has he done to reach the point that he is right now. He has done so many movies in this country, actually even in Africa at large, and we will be telling us more of the project that he has done. And before I say more, let me give him opportunity to introduce himself. My nigga, what's up? Niko fiti bwana. Uko poa? Niko chonjo. So watu wangetamani tu kujua, unajua mimi nakujua sana. Si tulipatana Ghana. Tulikuwa tumeenda kushoot mahali. Usiseme sana. Ongea na watu wakwambie, what are you doing, who are you? Okay, my name is Tish. Yes. Opposite of shit. Opposite of shit. Yeah, and I'm a content creator. Yeah. Na mimi upenda kufanya, si kuongea. So nitawacha mjione tu wenyewe. Yes. Kazi zangu mtajijua. Yeah, as we go on. As we continue. Proceed the episode yako. Umesema Tish opposite of shit. Yes. You're like kwa mistari yangu ya ngoma. So how are you, bro? Niko fiti. Yeah. It's been long tukupatane. Unajua tulipatana kitambo sana. Unakumbuka place tulipatana? Unakumbuka kama ni Korema? Sitaki kukumbuka hivyo sana. Kama nisiseme kwa live. Wewe naweza sema mali tulikutana na wewe. Niharibu kazi. Nisichome. So how have you been? I'm in fiti daddy. Content creation nakupelekaje? For the most part iko sawa. Iko sawa. Iko fiti sana. So there's someone who is watching this show pale nyumbani. Amekuwa tu akisikia tu content creation, content creator. What is the right definition of a content creator or a content creation? Hapo ta kwanza kwenye unaanzia, it's a very beautiful point because most of the people who get to content creator Kabisa. but they don't fully understand what it means to be a content creator. True. Now, content creator, from the basic definition in your dictionary. Yes. Content ni message. Creator ni mwatengeneza hiyo message. So ni message na mtameitengeneza. So tu kutoka TV message unajua you are content like it's basic definition. Kumaanishaje? As a content creator, yes, every content, every message iko na purpose. Okay. Yeah, because utumangi tu message because uko na SMSs. Kuna kitu unasema. Yes. So that is the content. Now, ukiangalia a broader definition, so tukiongelea in terms of internet content creation, like TV production, even video, even audio production, zote the content being created. Yes. And this content being created, yes, specifically near creatives. Because creatives ndio kuna ability ya create. Exactly. Yeah. So first of all, before tufikirie kujua kuwa content creator, lazima uwe creative. So uwe creative. Si kazi tu tutataka tuende somee. Unajua? In your definition, kuna kitu umesema that the content must have a message. Lazima. So let's say the people on TikTok ambaye yana mkatu asubuhi stretch alafu ametupostia. Tulikuwa tunaona wengine there's a guy who was used to be called Duruman. Yes, you just to shout. Getuni. So are we grouping them as content creators? Ama hii hao ni gani? Kama wewe mtu shako kwa hii field, maybe una category nyingine. Sasa sema juu hiyo. For mtu to shout. No unless anaweza yani there must be something unique anafanya. Isiwe tu ni natural. Yeah, alikuwa anapata tu polisi anaanza kushout. Anashautia polisi. Nani trend? Yes, he was for how long? But for how long? It was a short period of time, but can we classify it as a content? Exactly. Basically anything done
ni content. Yes. But sasa the message behind that has been done, Yes. hiyo ndio kinasema napatia hii content like Lifespan. potential, imepatia lifespan. Ina serve purpose gani? Yes. Because always that tu kuongea just because uko na mdomo, you're just flapping your lips, unajua lazima there's something you're saying. Yeah. Kama say there are just 26 letters of the alphabet, lakini kulingana chini unataka kusema tunazipanga tofauti ndio maana inaleta sentence tofauti. Inaleta ditish. Yes, opposite of shit. Well, Yeah. Sasa like with such, ndio sasa now you can, yani it's creativity with purpose. With purpose. And that is one thing nimeona watu wengi sana lacking in the industry. They are creatives, but they do not channel their creativity along certain direction. Because your direction is a chagua. Yeah. Yeah. Nugget. So there's this one guy. We are still in introduction, trying to know more about content, and people do so many things online, and wameichukulia kama content. Do you think it's risk to believe that you are doing content yet you are doing something different? Sema kama mse wa Nduru. Please, muda tuchukulie vibaya, but is a content we have to. Ni mfano tu. Ama kuna mwingine pia anatembea tao anakushika hivi. Siko ushamuona? Anakushika tu alafu anakuacha. Tena anashika mwingine. Ushaona huyo? Hapana. So hiyo ni content. Hiyo hata siseme hiyo ni content. Google pia hata in the first place ana miss kuna privacy na hizi maneno. Yeah, true. Unajua there are people's rights kwa hizi maneno. Just because we are content creator, kuna vitu zingine you're not supposed to do before uulize huyo mtu. Yes. Permission. Yeah, pia hata kuweka mtu. Because kuweka mtu kwa Instagram yako, hiyo ni kwa YouTube yako bila permission yake, like unampata tu kwa street like. Sasa kama sisi wanaume tunafanya mambo mengi. Let's be fair sasa zingine. Niliachana na ex bwana, sitaki ajue place niko. Ocean anika. Unapatikana pale Instagram. Nimejificha mahali niliambia madam nimedate. Umeacha watu kwa nyumba wakiwa hali ngumu na hustle alafu ndio kuona Instagram. Umepostiwa tena pale. Hiyo ni unfair. So I think we have defined content creation for someone who is watching the show. I think sahi tunaelewa what is content. Umesema is a content with a purpose. Yeah, it's a message with a purpose. Message with a purpose. So kama your message has no purpose, it means you are doing something else. Exactly. So as a content creator, what are the things that are required to start doing content creation? What are the things that you need before you make a move to become a content creator? Hiyo swali ina sound rahisi, lakini si rahisi hivyo sana. Umosha alisema tripod. Pata tripod. And kamera. The reason why nasema hivyo ni kwa sababu unaona a lot of content creators kunywa soda si decoration. Unacheza nayo. Si decoration ya meza. Like the whole aspect of content creation. Kitu ya kwanza as a creative you must connect with the content. Now nikisema connect na maanishaje? Lazima ujue ni nini unataka kufanya. And lazima uwe na how unataka kuifanya. Yes. Kila kitu lazima iko na purpose na kila kitu iko na process ya kufanyika ndio ikue. Yes. So sasa unapata watu wengi amesikia kitu ama ameona something and I consider as content. No. Yet haja explore the full possibilities, angles, haja angalia kitu kwa multiple levels. Ndo angalia hii kitu inasema nini on a broader perspective. No. Because at the end of the day, juni content is a message, inafaa iwe principled. Iko na values because iko na you are expressing yourself. So who are you to express yourself? So first you should start with who are you? Wewe kama creative, what do you stand? Una stand for what? Yes. Principles zako ni gani? Kama for example, you like making people laugh, you know that? Yes. Really happiness, love, joy, you know that? So like by knowing that inakupatia a starting point. Kitu ya kwanza ya kujua what content to create.
So isikuwe tu mtu akimbilia ring light. Zizi ni kitu nafaa itoke from within, kitu nafaa itoke from within. Na hiyo inatoka from within already uko nayo. So it's a matter of you kuiweka pale ionekane, kujisikiza, kuinotice. Yeah. Because you know unapata for example kuna hizi one hit wonders. Juu ya nini? Msali pata idea moja, yes. But hakuiunderstand vizuri, kuielewa kwenye mtoka na na hivyo venye mtu anaenda up una crash, umechoka nayo, una crash. Ama like leo unatoa content in this format, kesho unatoa content ingine na format ingine tofauti. So it's basically unakuwa hauna standard like yenye unachezea. Na hapo kwenye sawa watu na miss out on the money. Ni kama uko sure kitu na ndio. Exactly. Na wanza uko sure uko all over, yes. Wenye pesa hawatatoa pesa juu yao. Yeah, true. Wanaona umse time yake na hizi vitu nafanya hizi to last kwa job. Ama ndio unapata tu kitu iko irrelevant. Yes. Ishapitwa na wakati. Yes. Yeah. Wow. So I think napenda hiyo point yenye umesema that it has to start with you first. You lazima ujue what do you want to do, and before even atuangalie cameras and all those stuff. So just kama bado tuko hapa in the hii part ya kuanza content creation. Do you believe that for you start content creation, do you think that there are certain kind of people that you need around you, or is it an individual stuff, or do you need people like someone is saying maybe, you know me, I want to do content, I don't have a director, I don't have a cameraman, I don't have an editor, I don't have. So do you think that there are things that are necessary, or there are things that are needed before even you make a move to start doing content? Absolutely. Yeah. You know man, nimesema it starts with you. Yeah. Because now when you know what you are, yes, what you have, yes, yes, and what you want to do, that's when you can plan on what, yani you can now know what you need. Yes. For example, mimi hata nikianza hii story yote, it started off just as a writer, as a content creator, hivyo tu jina tu. Unajua, ile tu fever, ile tu cameras na nini hiyo psych. Sasa at first nilikuwa natoa content zingine zenye mimi mwenyewe I was happy with them, lakini mtu alikuwa anaona hivi hahitaji kuona mara ya pili. Yes. Because haja get kitu ya kwanza. Kana na hiyo like haja like because I connect na hiyo kitu. Connect nayo. So hiyo maanisha in terms of my delivery, nilikuwa niko off. Yes. Nilikuwa tu unabebwa tu na ile wave. Na wave ya content creation. Ile pia ukwenda because kuna passion unafikiria sasa kila mtu atabebwa na hiyo passion. Hakwenda give. Everything iko na structure. Yes. No. Yeah. Na coming to your question. Yes. Story ya directors, the editors, cameraman zote. I will say you start with what you have. Yes. Ukiji-identify wewe mwenyewe first. Then you identify the process. Yes. Yes. Hiyo nitakwambia what you need and who you will need kwa hii story. Na sasa unaona mimi nikianza kwa mfano, there was nobody around me to communicate, because ile design like when you choose a certain direction, you end umechagua. Hao watu wengine hao kwa sawa na story zao na flow na story yao. So like kupata director, kupata editor, kupata camera that in the first place ilikuwa ni hectic, because unapiga hesabu where from. Yes. Hiyo ndio inatoka wapi? No, this is what I want to say. Lakini hiyo story yote inatoka wapi? Hapo ndo kwenye sasa ilibidi at least ni learn the skills necessary by yourself. Exactly. You uweze kumove very fast. Exactly. Because shida moja nilikuwa nayo, unapatia mse script, unapatia mse content, ndio hii. Lakini mse anaenda anaifanya. Paka kitu kali na I let you the image that you have. Bana. I understand. Unachukua script ya Hollywood unapatia oga na umejua anakuja kukuletea hapo hivyo na watu kudisappear. Exactly, like I mix yani haiko cohesive quality of production, because the vision is different. Yes. Vision is different. Yes.
wewe umeona kivyako na umeile express kwa mtu mwingine. Unaona? Huyu mtu mwingine hujui state yake. Yes. Na pia level yake ya passion na creativity pia hujui iko vipi. True. So unapata mzee content yako ni kali but your editing iko off. Yes. Huyu mtu anakumiscue vitu zingine. Unaona? Content ni kali but director, camera shots ziko off. Ama location kwanza muhimu tena sana because location ina set ambience. Yes. The look and feel ya hiyo story yote. Na location inafaa ichangie kwa the message una portray. Because you shoot story ya kanisa kwa bar by the way Jesus ni na counter ni mamizinga counter imejaa huko nyuma alafu nasema praise the Lord. So vile tulianza there's something I've heard you say or talk about that you are a writer. Yes. So did you venture into content creation as a writer? So tell us more about that. When it comes to the writing, it's part of what I had to learn to do. So it was because content creation c'est the message. Nafaa kudeliver to somebody else. Yes. Sindio? Yes. The easiest way of kudeliver ni writing. Yes, you have to write it first. Ama kuongea ama kuandika. No, but here we are dealing with watu wengi na vitu mingi, so it's easier to write it down. Yes. So you are writing down. Hapo kwa say I had to become a writer so that niweze ku express the ideas niko nayo the best way possible. So people lazima ugusie story writing kidogo, ujue like stylistic devices, ujue sarcasm, irony, ujue how to start a sentence, vitu tofauti. Unajua the different art forms unaweza pia andika. Unaweza andika poem, ngoma, unaweza andika nini. Unajua hii yote you expressing the one creativity. Yeah, true. Yenye uko nayo as a creative. Wow. Writer. But unajua in content creation, I always feel like, is it true that if you are a writer and you are into content creation, is it easy for you to easy for you to do content creation if both you can be a writer and you can also create? Because so most people tuko na watu that they call themselves creators but they don't write. Okay. Is it as in how do you classify that? Kuna mtu tu anasema ndo niko na content bwana. Ule msemenye akona the talent, yes. Lakini haja learn the skill ya express ya hiyo kuchannel talent, because writing ni how una capture the creativity. Yes. So the better writer you are, inamaanisha the more people will understand what you are saying, whatever you are doing, whatever you want to put outside there. Lazima napiko kuzidisha, that's where the money starts from. Yes. Wewe uko tu na idea, niko na content. Sawa. Hiyo ni inspiration uko nayo. Si content uko nayo, because content is developed inspiration. Yes. Umeona kitu imekuinspire to something. Hiyo kuinspire to something, then unakaa chini nayo unai-explore. Yes. Unaangalia kitu like ina apply wapi, audience ni gani, unajua ni portray na lugha gani ndio ifike kwenye nafaa kufika. Hizi zote ni story ya writing. Hizi zote ni aspects before the shoot. And you know the most important aspect. In fact, you know the most time consuming aspect. Writing. Ukiandika vizuri, the rest itaflow seamlessly. Kama kwa quality pia iko juu, because the quality of writing pia iko juu. Because you've taken your time. Yeah. You've taken your time to develop the idea. My people, I say today I brought Mr. Tish, opposite of shit, in the studio, and I hope mnaelewa more about content creation, the definition we have talked about. So if you're watching this one for the first time, this is Africa Transformation Digital Media, where we speak, we learn and impact. And if you have not pressed the notification bell, make sure that you do so before we come back for our next session. Thank you for watching African Transformation Digital Media, where we speak, impact, and learn. Don't forget to subscribe, to like, and also share. Stay tuned for our next episode.